レール。こんにちは。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですかね。大丈夫です。はい、頑張ったことは、そうだな、かりゅうちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんていうんですかね、なんだろうな、リライフであそこがあるから宮崎さんの感想は記事お願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバイってのバイバイ。うわー、すごい。めっちゃ美味しそうだね。ワインをさせていただいてもいいでしょうか。美味しいね、このお店。サラダ食べる？はーい。今日もさ、すごい楽
ますね。やっぱおなじみのメンバーですし、すごく信頼のおけるスタッフさんたちですし、花房組も何度か呼んでいただけて本当に大好きな現場なんですけど、原作が好きだからこそ会長のファンの熱意とか熱量を知っていますし、なのでやっぱ緊張しますね。銃の持ち方ですかね。人それぞれこう構え方、持ち方があると思うんですけど、キラリらしい持ち方というか、なんかこう女性らしく可愛らしくじゃなくて、多少手だれてる方が怖いなと思って、そのちょっとこうキラリが銃をスッと握る感じとかは監督に相談して、構え方もちょっと意外と男性っぽくというか。はい、そうですね、リリー・フランキーさんとは、スナックラジオという、リリー・フランキーのスナックラジオという、ラジオ番組でご一緒させていただいてるんですが、もちろん今回の写真集で撮っていただくことも初めてで、どんな風に撮っていただけるのかと、ワクワクしていました。で、撮影にいざ最初に撮っていただく時は、リリーさん自身がこう気に入った、なんていうんだろうな、その納得した時にしかシャッターを押されないんですね。で、そこがすごく他の今まで撮っていただいたカメラマンさんとなんかこう違うなと思ったところで、それで私もこうかなっていう風にこう一緒にこうなんか作品作りをしているような気持ちになって、とても楽しかった印象になります。はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、もう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことない、あれこのマザーカットこの映像でっていう、なんですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外のお店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことは、もう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にメンバーが屋上に集まって最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず、一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんに、見ていただきたいなと、思っております。本当に素晴らしい賞をいただけるとは思っていませんでしたので、大変嬉しいです。大変光栄なことに思っております。おっさんずラブ、一度単発で、やりまして、その後連ドラ化になりまして、その男の人が男の人に恋をするという非常に題材的にはなかなか取り上げることの少ないといいますか、初めてなんじゃないでしょうか。それにも本当に何て言いますか、真正面から、取り組んで、皆さんから本当に温かい声援とお褒めの言葉といいますか、
面白かった、素晴らしかった、今までにないドラマだったという言葉をたくさんいただきまして、あまりにもその反響が大きかったので、正直びっくりしていたんですけれども、でもとにかくその皆様の、声援に励まされて頑張ってやれていたのではないかと思います。本当にご声援ありがとうございました。皆さんこんにちは。登場会計3次団体松金組若頭羽村恭平役で出演させていただくピエール瀧です。まあね、僕もう今年50ですけれども、ゲームとともに育ってきた感じがある世代なものですから、単純に、自分がセガのゲームになるってその嬉しさねこれは何でしょう、僕ぐらいの、世代のゲーマーの連中はみんな憧れのものだと思いますけどね。まあね、主人公の、周りに、いるなんですか、ライバルというか負の相棒というか、そういう感じのキャラクターですけれども、ちょっとね物語のキーとなる人なので、どうゲーム内で活躍するのかは楽しみですけども、そこもよく分かってないっていうね、正直今はですね、来年のレコーディングに向けて、このアレンジを始めたところです。今回全10曲、全ての曲を頭の中で作りました。歌詞もメロディーも頭の中に楽器をセッティングして、新曲10曲を今回書き下ろしました。で、来年早々レコーディングをする予定です。久しぶりのねソロアルバムなので、ぜひ期待していてください。いい曲ができてます。そして、来年その新譜をリリースして、各地ツアーで回りたいと思っています。で、まずは今回12月の10日大手町の三井ホールでライブをやります。今回、コロナ対策にのっとったキャパシティになります。おかげさまでチケットも皆さん、買い求めてくださっているようです。残り少なくなってきているので、皆さんぜひ、久しぶりのライブ遊びに来てください。では12月10日大手町の三井ホールで待ってます。ライブで盛り上がりましょう。石橋亮でした。皆さんこんにちは。田静香役をやらせていただきます山口です。静香というのは離婚という、その失敗を超えて、そのハンデを乗り越えようと、とにかく突進突進突進突撃突撃前進という勢いで進んでいる女性なんですけれど、私も突進しようと思ってますのでよろしくお願いします。自分にしかできないものを作りたいというか、自分にしか、自分だからこそできることもあるだろうし、オリジナリティも含めて、やっぱ自分にしか作れないものを作りたいじゃないですか。そう考えた時に例えば今の日本映画、世界の映画も含めてものすごくテンポを速くカットを刻んでスピード感を出してお客さんを飽きさせないようにいろんな話もうねらせて飽きさせないっていうことが今の映画のなくてはならないベースにあると思うんですけど、そこから抗いたかったんですよ。あ、そうですよね。まだ見てないんですよね。そうです、これからね、です。はい、そうだそうだ、はい、できればですね、見た後にまた語られたいんですけど、今日変わりますけどいやもう本当に感想を早く聞きたいです。ご覧になっていただいて、どういう思いが皆様の胸に芽生えるのかというですね、早く聞きたいです。今日は変わりますけれども、ラジオの方にでもですね送っていただけるとすぐ目を閉じますので、皆様必ずだと思いますけれども、ほとんどそうだと思いますけれども、育ててくれたお父様お母様いらっしゃると思います。かつて自分がどういうふうに育ててもらったのか、そして
愛してもらったのか、そういったことを思い出しながら見ていただけるとですね、またこの映画より一層味わい深いものになると思いますので、ぜひ今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。本当に今まで共演した尊敬する先輩方が皆さん出演されている舞台で、いつか私もここに立ってみたいなと思っていたところの一つであったので、大変嬉しく思いました。パイパーを見に行った時に2人のセリフの応酬を見て、圧倒されたんですけど、空気感にも魅了されて、でお二人の挨拶行った時にちょうど宮沢さんに「まさみちゃんも舞台やったら?」なんて気軽に声をかけてもらったことが結構残っていて、先輩たちのやっぱり姿を見て、いつか舞台に立ちたいなと思ってた10代があって、それで元谷さんの作品が初舞台だったんですけど、その時にちょうど元谷さんのコメントを書くのがすごいなぁと、すごい人たちばっかりこの中にいるなぁっていう、舞台という場所が尊敬する先輩たちがたくさんいて、恐縮したり緊張したりする場でもあるんですが、その一方でどの世代も同じ舞台に平等にいられるところだっていう印象がそこで感じて、それもあり、いつしか野田さんの作品に出られたらなというふうに思ってました。あるレンタルビデオ店でバイトしてたんですよ。若い大学生ぐらいの子たちってちょっと恥ずかしいでしょうから、映画と映画の間にアダルトビデオを挟むんですよ。サンドイッチビデオっていうんですけど、僕の中で。でもこの大学生も半年ぐらい経って慣れてくるとアダルトビデオしか借りないんですよそういうね、人間の成長物語も見れまして、ゆかりのある北海道にちょっと土地を持って、でそこで生活するみたいなことを取り入れるようにはなってきています。それが自分のモチベーションにもなるし、切り替えにもなるし、自分の中のバランス、調和を保つ一つの秘訣になっていくんだろうなというふうに思っています。初めての吹き替えで喜んだんですよ。まさかこんな大きい作品というか、アラジンって、誰もが知ってるアラジンですから、それのジャファーでおーっと、でも嬉しいのが一番でしたね。やっぱりどうしてもアニメのジャファーのイメージしかないので、もちろんもう一回何度か見直しましたけども、で、自分なりに、ジャファーのイメージというか、皆さんが思ってるのと同じぐらいなジャファーのイメージを持ってて、で実際に収録の前に、見せていただいた時にすごく若くなってて、声も結構高めで、イメージがとにかくすごく違ったので、おっとと僕は吹き替えをするというそういう仕事の中では、やっぱり自分を出すとかっていうよりも、新しいジャファー像というか、彼が演じてるジャファー、その感情に声を乗っけるという仕事なので、自分をどういうふうに見せるかというよりも、その芝居に合わせた、声での演技になるんですけども、それをすることが仕事かなと。こんにちは、内田彩子と申します。そうですね、ちょうど、1年前に、母キキキリンが他界したわけなんですけれども、とても自分の中でも複雑で、まず自分の親を亡くすっていうことは、誰の一生にとっても一度きりしかないことですし、それとは別にやっぱり、役者をやっていたという立場上、いろんな方からのご興味があって、いろいろなんていうか、静かに自分の母親の死と向き合ったり受け入れたりっていうするような時間がなかなか持てなかったので、今回こういう本をに私も少し参加させていただくことによって、なんというか、静かな振り返る時間が持てて、とても
ゆっくりとですけど、まだちょっと消化しきれない部分も確かにありますけど、ゆっくりと静かないろいろ子どもの頃からの記憶とかもたどりながら、母がこうして一生を全うしたんだなっていうことが現実味を少しずつ帯びてきて、今のこの世の中で起きていることというものが、甚大な被害があるものでもあるんで、とても肯定はできないんですけど、ただ人が進化する、深くっていうのと進むっていう両方の意味あると思うんですけど、なんか僕らの様式がアップデートされる時ってこういう時なんじゃないかなという。だから今はそういういつまでがそのウィズコロナの時期なのかっていうものも見通しもついてないですけど、今多分いろんなものがアップデートするべきタイミングだと思うんですよね。なんかいろんな、人と会いにくくなったり、いろんな当たり前が当たり前じゃなくなったっていう、その僕らは、ネガティブなポイントの方が目立つんですけど、でもこの状況だからできることもたくさん生まれているので、もう全てにおいて、新しい様式に僕らは向かっていけるチャンスでもあるなというふうには捉えるようにしてます。タレントデータバンクをご覧の皆さん、こんにちは。片山萌実です。私は今年2016年にですね、映画、そして DVD、舞台、いろんなことを活動させていただきます。SNS ではですね、Twitter や Instagram もやっておりますので、いろんな写真、それから初の動画なんかもね、自分で撮ったやつも載せてたりしますので、皆様ぜひぜひご覧ください。というわけで、写真にインタビュー、いろいろありますけれども、楽しみに、してください。というわけで、こちらプレゼントもあるので、皆さんどしどし応募お願いします。というわけで、片山萌実でした。これからも応援よろしくお願いします。このロケ本当に楽しくって、全部やりたいことをやらせてもらったので、私も本当にわがままが詰まったというかそういうロケだったんですけど、イルカと泳ぐのは、あれは本当に私の願望で、ちっちゃい頃からの夢を今叶えてもらったみたいな感じでしたね。すごい楽しくて、本当にちゃんとイルカをこう触ったりとか一緒に泳ぐっていうのは全く初めてだったので、もう嬉しいっていう言葉しか出てこないぐらい楽しかったですし、いい思い出でした。私もともとはその女優さんになりたくって芸能界に入らせていただいて、グラビアデビューだったんですけど、グラビアは全然未知の世界だったので、でもやってみるとすごい楽しいですし、すごい好きなお仕事なんですけど、でもやっぱり夢は女優なので、今後はやっぱり女優に力を入れていきたいなっていう部分はあるんですけど、でも私結構おしゃべりとか楽しいことをするのがすごい好きなので、バラエティーとかも大好きなんですね。だからバラエティーも出たり、グラビアも需要がある限りやって、そういう多方面で活躍できるような女優になれたらなっていう部分はあります。Just to see her, just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. If I could feel her warm embrace, see her smiling face, can't find anyone to take her place. I've got to see her again.
ど、ソファーからひょこって出てきたりしてすごい楽しかったんですけど、私はやっぱり特技を見せれたので、踊りができた、踊ってる時の衣装がすごい好きでした。キラキラっとしてこう光が入って綺麗に映ってたかなと思います。はい、私はですね、芸能活動を始めてまだ2年目で、年齢的にも結構遅く始めたんですけど、すごい今このお仕事してて楽しくて、なんと DVD まで発売していただいて、カレンダーまで発売していただくなんて本当に思ってなかったです。なので私はもともと舞台立ったり、こうダンスを踊ったり、人に楽しんでもらうことが好きなので、これからももっといろんな活動をして皆さんに楽しんでもらえるように、応援しててよかったなって思ってもらえるように頑張りたいと思いますので、川村那月の応援をこれからもよろしくお願いします。来てくれてありがとうございました。Thank you. Thank you very much. We've been waiting here all day to do this, as most of you have. So without further ado, we'll try to get on with this. I'd like to say thank you very much for the honor. I'd like to thank my wife, Jeanette, and my kids, John and Emberly and Jessica, and absent friends, Cass Elliott, whose daughter, Owen, has come up to receive the award for her mom. She didn't want to come up, but we dragged her up. I'd like to thank my fellow Canadian, Shania Twain, for the introduction. And to all the Canadians, congratulations for being Canadian. Michelle, say a few words. Thank you very much to the Academy. First of all, I would like to thank Lou Adler
our producer, who, without the fifth mama, this would never have happened. I have to thank Hal Blaine, Larry Knechtel, Joe Osborne, and Bones Howe, our crew, and Bobby Roberts, our manager. I thank you all very much. And John, say a few words. I want to thank the same people that Michelle thanked. This is the best rhythm section I ever played with. Joe Osborne and Larry Knechtel and Hal Blaine. And they're wonderful guys. And Lou Alder's probably the greatest producer I've ever met in my life. And we're really happy to be here. Thank you very much. And I thank my wife, Farnez, especially, because I think I'd probably be dead right now if it wasn't for her. Thank you very much. I'm thrilled to be here to represent my mother on this historic occasion. It's hard to believe that it's been almost 24 years since the world lost Cass Elliot. Then, as now, rock and roll was suspected of corrupting teenagers and threatening family values. But my mother recognized the positive power of rock and roll and was one of the first to encourage young people to participate in the political process. I'm grateful for this opportunity to reaffirm my mother's ideals at a time when we celebrate her incredible talent and the brilliance of the music of the Mamas and Papas. Yo, thank you, Barry. All right. I'd just like to say one more thing, that I know I have personal knowledge that Cass is sitting on top of that big full moon tonight, looking down on these proceedings, wearing a size 6 Terry Mugler dress, and thanking you all very, very much. Thank you. Oh, thank you very much. Gee whiz. Well, we are all grateful and honored for the opportunity and for the good fortune that have brought us all here this evening on this suspicious occasion. You know that the Hall of Fame is making money. I asked for a second bottle of water over here at my table, and the waiter brought me a check for $13. I've had a lot of mixed emotions about this, to tell you the truth. I'm having trouble with the name, Hall of Fame. It's the fame part that bothers me a little. Here in the waning hours of the 20th century, in what we call Western culture, and in this age of media, friends, fame is just not what it used to be. It's become an ugly, ugly thing. And Andy Warhol was right. You know, anybody can be famous for 15 minutes. If you're sufficiently starved for attention and willing to be really obnoxious in public and make a complete fool of yourself, you too can be famous. In fact, I'm sure many of you later this evening will be famous or more famous than you already are. But I guess, you know, the line between fame and accomplishment is becoming very blurred. And I guess they couldn't call it the Hall of Accomplishment. But, you know, accomplishment enriches life, you know, and fame always comes with a price. And, you know, accomplishment, fame is just a byproduct. Yes, fame is a byproduct of accomplishment. But when a kid first picks up a guitar or a drumstick, you know, it's not really to be famous. It's because that kid wants to fit in somewhere, and he wants to be accepted, and he wants to be understood even. And so I like to think of this award as something that is acknowledging us not for being famous, but for doing the work. And I appreciate all the work that all these guys behind me have done.
I want to thank Irving Azoff, without whom we wouldn't be here today. Well, we might still be here. We wouldn't have made as much money. Right. As I've said before, he may be Satan, but he's our Satan. I want to thank Bill Simzik, who's here this evening, our producer. I want to thank Glenn Johns. Hell, I'll even thank David Geffen. I want to thank our good friends and compadres Jackson Brown and J.D. Souther. Our crew, our many, many, many good men in our road crew. That's them applauding. Yeah. And it's been a good trip, and we appreciate it. Last but not least, I want to thank my family, my mother and my father, for believing in me early on and getting me that drum set and letting me play it in the house. And I want to thank my wonderful wife for being patient and kind and loving and understanding. Thank you all. I'd like to thank who's ever responsible for my induction into this Hall of Fame. And on a brief personal note, I'd like to say that I was not in the trenches with this particular band. And so I'd like to thank my predecessor, Randy Meisner, for being there and paving the way for my being here tonight with him beside me and the rest of these guys. I'm very honored. Thank you very much. Hi, my name's Bernie Ledden, and I'm really honored to be here tonight. Thank you. Really proud that I've lived long enough to be indicted, and like to thank everybody in the grand jury who voted for me. There's a few people. I echo the thanks to the people already mentioned, but there's a few people that are lesser known for having contributed. One I'd like to mention is John Boylan. He was Linda Ronstadt's manager and producer at the time that we got together, and had a lot to do with my being included in the first group of four. And I'd really like to thank him personally tonight. I'd also like to thank a man honored earlier tonight, Ahmet Erdogan, and Atlantic Records, for having funded David Geffen and Elliot Roberts in the starting of Asylum Records. And I know that Atlantic did a lot of the work behind the scenes in the beginning of the Eagles' success, and I'd like to thank them again. And I'm honored to be working for a label now that's distributed by Atlantic, Pioneer Music Group. And so thank you, Ahmed, I appreciate it. And also thanks to my family, appreciate it. That's it, Daniels. Well, I just like to say I'm very honored to be here tonight, and thank you, Timmy. And it's just great playing with the guys again. And I'd like to thank also my mother and father very much for supporting me during those years. And thank you. Hey, how you doing? Briefly, I would like to thank the people from Kent, Ohio, Akron, Ohio, and Cleveland, Ohio for believing in me. I'd like to thank Bill Simzik for finding me in the middle of nowhere. I'd really like to thank Don and Glenn for writing those songs. Thank you, guys. Makes my job real easy. And I'd also like to thank all the guys that drive this equipment around, get it out of the truck, set it up, tune it up, fix it, put it back in the truck so we can do what we do. God bless the road crew. Thank you. Charming outfit, Joe.
I'd like to again thank Don Henley and Glenn Fry for writing an incredible body of work that's propelled this band through 20 some odd years worth of life. Thank you, guys. And I'd like to thank my wife Susan, who put up with me for 26 years while we did this. Thank you. Well, I'm doing mop-up. There's much I'd like to say tonight, and of course we don't have time. I know it takes 25 years to like get in the Rock and Roll Hall of Fame, and then another 25 years till you get to play 2 songs at the banquet. So I know we want to like get this thing going, so I just want to say a couple of things. Obviously, you know, what's going on tonight is a lot bigger than any of the individuals on stage. Anybody who's been in a band knows what it's like to be in a band, knows what it's like to go through the changes, the relationships. A lot has been made tonight about disharmony. The Eagles were a very laid-back band who played music in a very high-stress situation. And a lot has been made and a lot has been talked about and speculated about over the last 27 years about whether or not we got along. We got along fine. We just disagreed a lot. Tell me one worthwhile relationship that has not had peaks and valleys. You know, I mean, that's really what we're talking about here. And you cannot play music with people for very long if you don't genuinely like them. And I guarantee you that over the 9 years that the Eagles were together during the 70s, over the 3 years that we were together during our reunion, the best of times ranked in the 95 percentile, the worst of times ranked in a very small percentile that obviously everybody but the 7 of us have dwelt on for a long, long time. Get over it. On a personal note, you know, as you go through this business, and it's funny because I'm seeing Johnny Lang sitting here tonight, who every guitar player in the house could take a couple private lessons from and probably get better. But you know, you get a lot of free advice when you're coming up in the business, and most of it we don't listen to. But when I was 19 years old, Bob Seger told me if I didn't write my own songs, I'd never get out of Detroit. I listened to him. I said, well, what if they're bad? He said, well, the first few are going to be really bad, but then if you're good, you know, they'll get better. The next bit of free advice I got was from David Geffen, who told me I should get in a band and find a songwriting partner. I did both, and we're all here to celebrate the fruits of me following David's advice as well. On behalf of all the Eagles, on behalf of all the people, we're so lucky to be enshrined with the people that we admire. The people who we're going in, I mean, we still, believe me, all of us can't believe that we get to join Fogerty, Robertson, Jimi Hendrix. I mean, the list just goes on and on. You honor us, therefore you honor yourselves. Thank you. First of all, it is indeed an honor to be inducted tonight. And before I make a hopefully not too long speech, I would like to thank Mr. Peter Green for forming Fleetwood Mac way back in 1967. Thank you, Peter. He left us with a stage that was to continue until today. Lunacy, heartache, happiness, unhappiness, and thank God, a sense of healing has come to all of us up here on the stage today. We've had a fantastic journey. The music has been a privilege for me, playing with all of these guys, with Peter, with Danny, with Jeremy Spencer, who can't be here tonight. On behalf of Stevie, Lindsay, John and Chris and myself, and Peter Green and everything that has been Fleetwood Mac up until today. Being an Englishman, I can't think of a better way than quoting a little bit of Shakespeare. And as the man said, if music be the food of love, play on. And we thank you from the bottom of our hearts.
Kadosh, 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 Adonai Sebayoth. First and foremost, I would like to thank my mother, Josefina Barragan de Santana, for her spirit of conviction, her devotion to our family, her strength and beauty and grace. Deepest gratitude to my father, Jose, for the gift of music and the joy of sharing. To all my sisters and brothers for their prayers and oneness, Tony, Laura, Irma, Leti, Jorge Maria, and especially to my wife, the center of my soul, Deborah Santana, for her wisdom, the light in her radiant spirit. To my son, Salvador, and my daughters, Stella and Angelica. So many people have been supremely instrumental in the unfolding of the music and mission of Santana, the band. I offer my deepest gratitude to all the musicians who have come and gone, especially Greg, Michael, David Brown, Chapito. But also I need to thank Bill Graham, Mr. Clyde Davis, Armando Peraza, Miles Davis, John Lee Hooker, our friends Mr. Udo in Japan, Claude Knobs in Switzerland. Este es para mis amigos, hermanos, camaradas, Richie Valens, José Feliciano, Rey Barreto, Pérez Prado, Tito Puente, Mongo Santa María, Joe Cuba, el grupo Malo, and Los Lobos. Music is we owe our music to the roots of Aborigines, Australians, Aborigines from Australia, our brothers and sisters from Africa, and the American Indians, for their joyous rhythms, colors, and emotions. Peace to you all, and may the music set you free. Thank you. If you had told me, when I was 12 years old that I'd be standing up here in $4,000 seats and playing to you people, I would have called you a liar. I'm very honored. The band is. We were such an integrated band of people and music, and it's great to be honored in this way for it. I'd like to mention there was a road crew that got us through the Alps in Switzerland to Italy, only to have our equipment confiscated by the Italians, of course. Never did get those. Oh, we got it back. It's Herbie Herbert, John and Jack Villanueva. Thanks for all your time and effort. And especially Bill Graham again. He did an immense amount for this band. Thank you. Hi, my name is Michael Carabello, and it's a real honor to be here. I've lost my book of a short speech that I had, but I'll try to improvise. I want to say thanks to all the influence and all the education I've had to get this honor. I would like to say special thanks to Victor Pantoja, who was in Willie Bobo's band, Ray Barretto, Mongo Santa Maria, Chano Pozo, all my friends in the Mission District. There they are. Ahmed Erdogan, who I got to work with the Rolling Stones. Thank you very much. And my daughter Dawn, who's sitting over there, and my daughter Aisha, and my stepson Sharif, and also my mother and father for letting me pursue this great career. Who would have thought? And just want to say thank you to everybody and to the American Indian Movement. Dennis Banks, Leonard Peltier, we're with you. Thank you very, very much. Thank you. My name is Michael Shreve. Thank you. I was 16 years old, and I called about a dozen of my musician friends, and I said, let's go up to the Fillmore West, and see if we can sit in. Because Michael Bloomfield and Stephen Stills and Al Kooper were playing on a super session, and I said, let's go see if we can jam. Of course, every one of them said, forget it, it's never going to happen. So I said, well, at least I could do it and say I tried. So I asked my father for the keys to the car. I went up to San Francisco. I looked like I was about 12 years old, and I pulled on Michael Bloomfield's pants, and I said, hey, man, you think I could sit in? At least tomorrow I could say I tried, right? He said, man, the drummer's a really nice guy. Let me go ask him. Next thing I know, I was playing at the Fillmore. I don't remember one note of it. I absolutely remember nothing. But what I do remember is backstage, I met David Brown and Stan Markham, the original manager of Santana. And they said, we're thinking about getting another drummer. And I was a fan of the band, a big fan of the band.
So I gave him my number, and I never heard from him. A year later, I'm 17 now. I walk into a recording studio in San Mateo, California, trying to hustle free recording time like you usually do. And I'm walking in the studio, and out comes the original drummer of Santana, just like this. The band's recording their first album for CBS, for Clive. They had a big fight, a big falling out. I recognized a couple of the guys. They asked me to sit in, play, and jam. We played all night long. At the end of the night, they said, listen, you want to join the band? I said, let me check my schedule. They followed me home to my parents' house. I literally woke them up about 4 or 5 in the morning. I said, see you later. This is where I get off. Got in the car with them. They knew it. They were very supportive, So I moved up. I got in the car with them, drove up to the Mission District where they were all living. Slept on the couch for about a year. So here I was, a little white boy from the suburbs. Now I was living with a militant black, a Nicaraguan, a Puerto Rican, and a Mexican. And this was before PC. Now, this was during the hippie movement, but I soon found out that this was no hippie love thing. This was like a street gang, and their weapon was music. It was wonderful education for me. 1 year later, we did record the album, and another year later, Bill Graham got us on the bill at Woodstock for $500. We didn't make much money, but it was the biggest break of our career. And ever since then, I haven't heard anything less about it. Everything I've ever done since, everybody said, man, I saw you at Woodstock, I loved it. I'm 38 years old. Well, I'm not. I'm 38 years old, I'm walking down Fifth Avenue, people are saying, man, what happened? You got old. I said, man, I was 18 years old, till you got old too. It was the most wonderful experience, the most wonderful education as a young man, as a young drummer. I'm so grateful to have been playing in this band. I'm really grateful and feel honored to be a part of the Rock and Roll Hall of Fame. But even more, I want to say that I have been really grateful and honored all my life to have been a part of making music with these guys up here on the stage. I thank you very much.